Boker Tov. Welcome, welcome. Shabbos morning services. Bethel Congregation in Baltimore, welcoming those here joining us in the Berman Rubin Sanctuary and those joining us online this morning. Thank you for taking your time to be with us and to celebrate Shabbat. Our tradition beginning our Shabbos morning services singing Matovu, calling pages from Sidur Chadash today, and you can find Matovu page 140. Ma tovo alecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, v'ani berov chazdacha v'ovetecha, eshtaka ve'el hechal kodshecha be'iratecha. Adonai ahavti me'on be'etecha u'mekom mishkan kvodecha v'ani eshtacha ve'echra'a evrecha lifnei Adonai osi V'ani tefilati lecha, Adonai et ratzon, Elohim berav chazdecha, Aneni be'emet yishecha. Ma tovo alecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Ma tovo alecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. On page 146, as we rise together, Birkot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lezek v'bina lehavkin ben yom uben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher hechin mitzadek gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael b'gevura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten leyahev koach. As we're seated, we'll turn to page 218, top of that page with Shochein Ad. Shochein ad marom v'kadosh shemo, befi yesharim tithalal ubdivrei tzadikim titbarach, ubilshon chasidim titromam, ובקרב קדושים תתקרש,
ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להלל, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משכך ישתבח שמך לעד מלכנו. ולקות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוקר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש מרבה ועל מה דברה קירותי ויעמיק מלכותי בחיי כל נביאי כל נבחי את כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבם מברך לעולם ולעלמי. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה ברכו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא, ואמרו אמן. Page 224. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam yotzer or uvorei choshech oseh shalom uvorei et hakol. May be seated on page 228, El Adon. אל אדון על כל המעשים, ברוך מבורך בפי כל נשמה. גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותנס ובבימותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה. זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יתעלם מדעת בבינה ופסקל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם. שמחים בצאתם, מששים בבואם, עושים במה רצון תונם. פאר בכבוד נותנים לשמו, תהלה ודינה לזכר מלכותו.
על השמש ויזרע כל רעה והתקין צורת הלבנה. שבע כנות נמלוא כל צבא מרום, כל צבא מרום. תפארת וגדולה, סרפים ואופנים, וחיות הקודש. Page 234. וכולם הודקים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. והקדיש יותרם ונחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כחרונים יאמרים מאירה. קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנסים לעומת סרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. Turning to page 236, we'll continue with responsive reading. When we struggle to advance the triumph of truth, the God of truth fortifies our will. When we struggle to create a world at peace, the God of peace blesses our labors. May a new light soon shine upon Zion, and may we be worthy to delight in its splendor. Ol Kadash al Zion Ta'ir ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצא On page 238, 239, Ahava Rabbah. Shalom, me'arba kanfot haaretz, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי יפול
שותתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול. סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוקר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. May be seated. Shema's middle paragraph, page 244, 245. והיה אם שמעו תשמעו למצוותי. And on page 245, middle of the page, reading together. Therefore, keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm. Let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes, upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land, which the Lord promised to your ancestors for as long as the heavens remain over the earth. Page 246, 247. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר. אדוני אלוהיכם אמת. Page 252. Ihlot le'elyon baruch hu mevolach Moshe u'bnei Yisrael lecha noshira V'simecha rabba yamaru kulam Mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha nedar ba'kodesh, nora tehilot, osef ele. Shira chadash hashibchu geolim leshimcha, al sefat hayam. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובני קנומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל.
Shacharit Amidah for Shabbos begins page 255. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וסוחר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Yezerat Sarah. Atah gibor leolam Adonai, Mechayim etim, Atah Rav lehoshia. Mashiv haruach, Umorid hagashem. מקלקל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני לחיי המתים. Page 256. La 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 la. La 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 la. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מלום. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, ולא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת צלפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ויהננו תירנה מלכותך. הדבר האמור בשירנו זכה, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים
קדושת קנקדיש, ושפקה כאלוהינו מבינו לא יבוש לעולם ועד. יל מלך גדול וקדוש, אתה ברוך אתה אדוני. האל הקדוש. Continuing with quiet prayer. May the words of our mouths, the meditations of our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock, our redeemer, you who are the source of peace, hope, harmony, healing in the universe. Grant peace to us, to Israel, to all people in all places. Saying together, Amen. You may be seated. יתגדל ויתקדש שמן הבא, ועלמד יברך חירותי וימליך מלכותי, בחיי כל ובימי כל ובחיי כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם בעלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתברך ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה ולכל אל אמין כל ברכתה ושירתה ושפקתה ונקמתה דמירן ועלמה ויאמרו אמן. תתקבל צרותו לבטון לכל ישראל כדם ובהון משמיים ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Once again, I want to welcome everyone joining us here in the Berman Rubin Sanctuary for Shabbos morning services, and of course welcoming those joining us online this morning as well. Just to remind folks where the exits are in the Berman Rubin Sanctuary, 2 exits to my right, exit of course at the back of the room, and also 2 exits to my left, to your right as well. And at this time also, to ask those who are being honored this morning by having an aliyah, please come and find a seat in front of this section to my right, to your left. And we'll turn together in our prayer books to page 312, beginning of the Torah service. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אב הרחמים
et tiva virzoncha et Zion, tibne komot Yerushalayim, tibne komot Yerushalayim, ki vechal vad bataknu, melech el ram nisa adon olamim. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Eloheinu v'Elohei Avotenu, our God, God of our ancestors, open our hearts to your Torah and help us to fulfill our noblest desires. Bless us, your people Israel, and all people in all places, with all that is good, with life, with health, with peace. Amen. Page 316. ולשמי קדישה, קדישה יקרה, אנא אמר תושבחן, ואנא לקט, ואנא לקט, ולשמי קדישה, קדישה יקרה, אנא אמר תושבחן, יהרה קדמך, דתפתח ליבי באורייתא, ותשלם משאלין ליבי, וליבד כל עמך ישראל, לטבול קין ולישלם. Amen. On page 320. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai
ונלום עמו שמו יקדב. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, להר קודשו, כי קדוש, כי קדוש, כי קדוש, אדוני אלוהינו. May be seated. Reading this morning, the last Torah portion in the book of Exodus, Pikudei is its name. We're towards the end because we're reading in the triennial cycle, so it's actually chapter 40 of Exodus, which is the last chapter of that biblical book. You can follow at home. If you have an Eitz Chaim Chumash, you can find it on page 569, and again, it's Exodus chapter 40, verse 1. ויעזור ויגן וישלח לך צימון אמר אמן. הכל אבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה יעמוד ראשון ברוך שנתן תורה עמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד ושמת שם את ארון העדות ושקות על הארון את הפרוכת והבאת את השולחן וערכת את ערכו והבאת את המנורה והעלית את נרותיה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. יעמוד שני. Baruch hu et Adonai hambarach. ברוך אדוני Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות ושמת את מסך הפתח למשכן ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד
ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'zochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. ויעמוד שלישי. Baruch Hu es Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher B'char Banu Mikol Ha'amim V'na'asan Lanu Es Toraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. אמן. ושמת את החצר סביב, ונתת את מסך שער החצר, ולקחת את שמן המשחה, ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו, ואת כל כליו, והיה קודש, ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו, וקידשת את המזבח, והיה המזבח קודש קדשים. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Nasan Lanu Torah Semes. V'chayei olam nata b'sochenu. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. It's our tradition to pause this time during our reading of Torah to offer prayer for those we know who are in need of healing. Please rise together as a congregation. The healing prayer Mishaberach text you can find back inside cover, either of the prayer books or the Chumashim. מקור הברכה לאמותינו. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishaberach imotenu, mekor habraka le'avotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, a renewal of body, a renewal of spirit, and let us say, Amen. May be seated. יעמוד רביעי. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'char banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. אמן. ומשכת את הכיור ואת קנו, וקידשת אותו, והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים, והלבשת את אהרון את בגדי הקודש, ומשכת אותו
וקידשת אותו וכיהן לי, ואת בניו תקריב, והלבשת אותם כותונות, ומשכת אותם, כאשר משכת את אביהם וכיהנו לי, והייתה להיות להם מושכתם לכהונת עולם לדורותם. ויעש משה ככל אשר ציווה אדוני אותו כן עשה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher notan lanu torat emet v'chaye olam, notah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד חמישי. Daniel, Sarah, you're not doing that. Fifth Aliyah is on page 570, verse 17, Exodus chapter 40, verse 17. Baruchu et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barka banu mikol ha'amin, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן, ויקם משה את המשכן, ויתן את אדניו, וישם את קרשיו, ויתן את בריחיו, ויקם את עמודיו, ויפרוס את האוהל על המשכן, וישם את מכסה האוהל עליו מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natah b'tokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד שישי. Baruchu et Adonai HaBarach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. I'm sorry, Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויקח ויתן את העדות אל הארון, וישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה, ויבא את הארון אל המשכן, וישם את פרוכת המסך, ויסח על ארון העדות, כאשר ציווה אדוני את משה, ויתן את השולחן באוהל מועד, על ירך המשכן צפונה, מחוץ לפרוכת, ויערוך עליו ערך לחם לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד שביעי. Baruchu et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. וישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן על ירך המשכן נגבה ויעל הנרות לפני אדוני כאשר ציווה אדוני את משה וישם את מזבח הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת ויקטר עליו קטורת סמים כאשר ציווה אדוני את משה. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Congregation, please rise for Chatzi Kaddish. יתקדש ויתקדש שמי רבה, אלמד יברך אלוהי וימליך מלכותי, בחיי כל נביום איכון, ובחיי כל בית ישראל, הגלה בזמן קריב, וימלאו אמן. ישמר רבם מבטח, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה ברכו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ויאמרו אמן. May be seated. יעמוד מפטיר חזק. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויחסר ענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. ובהעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מעשיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו, כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מעשיהם. חזק חזק ונתחזק. חזק חזק ונתחזק. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai
notain HaTorah. We'll remain standing for the lifting of the Sefer Torah. Yamdu Hamagbia v'Hagolel. זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Series of choices for the text of this morning's Haftarah, partially because commonly when this Torah portion is read, it's combined with last week's Parsha, so it normally regular year be Vayakel and Pekudei together. This year, because it's a leap year, we have extra Shabbats we need readings for, so the readings that are commonly combined are spread out. We're reading Pekudei by itself. There also are Ashkenazic and Sephardic selections for the Haftarah this morning. Michael will be reading the Sephardic selection, which you can find on page 574. You have a different Chumash or Tanakh at home. It will be 1 Kings chapter 7, beginning with the 40th verse. There are a number of echoes in the Haftarah text from the Parsha. Parsha, you find the completion of the work of the building of the tabernacle, and here you find in Solomon's time a completion of the work of the building of the temple itself in Jerusalem. Again, you can find the text page 574 in Eitz Chaim. Michael Dopkin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzah v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'inviei ha'emet v'tzedek. Vayaschirom et hakiorot ve'et hayaim ve'et hamizrakot vayechal chiram la'asot et kol hamelacha Asher asa la melech Shlomo beit Adonai amudim shenayim v'gulot hakotarot asher al rosh ha'amudim Shetayim v'hasevachot shetayim lichasot et shetei gulot hakotarot asher al rosh ha'amudim ve'et harimonim arba meot lishte hasivachot shnei turim rimonim lasivacha ha'echat lichasot et shetei gulot hakotarot asher al penei ha'amudim ve'et hamechonot aser ve'et hakiyorot asara
al hamechonot, ve'et hayam ha'echad, ve'et habakar shnei masar tachat hayam, ve'et hasirot, ve'et hayayim, ve'et hamizrakot, ve'et kol hakelim ha'eleh asher asachiram lamelech Shlomo Beit Adonai nechoshet memorad bechikar hayarden yitzakam hamelech b'ma'avei ha'adama bein Sukkot uvein Tzaretan Vayanach Shlomo et kol hakelim merov me'od me'od lo nechkar mishkal hanechoshet vaya'ash Shlomo et kol hakelim asher Beit Adonai et mizbach hazahav ve'et hashulchan asher alav lechem hapanim zahav ve'et hamenorot chamesh miyamin vechamesh mismol lifnei hadavir zahav sagor vehaperach vehanerot vehamelkachayim zahav vehasipot vehamzamerot vehamizrakot vehakapot vehamachtot zahav sagor vehapotot lidaltot habayit hapnimi lekodesh hakodashim lidalte habayit laheichal zahav Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzor kol haolamim tzadik b'chol hadorot ha'el ha'ne'eman ha'omer v'yoseh ha'medaber u'mekayem shekol devarav emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha v'davar echad midevarecha achor lo yashuv rekam
ki el melech ne'eman v'rachaman atah, Baruch atah Adonai. Ha'el hane'eman b'chol devarav, Rachem al Zion ki hi beit chayenu, v'la'alu vad nefesh toshia, b'mheira v'yameinu, Baruch atah Adonai. Mesameach Zion b'vaneha. Samcheinu Adonai Eloheinu be'Eliyahu hanavi avdecha u'v'malchut Beit David mishichecha b'mheira yavo v'yagel libeinu al kiso lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kvodo. Ki v'shem kodshecha nishbata lo, shelo yichbe neiro le'olam va'ed, Baruch atah Adonai. Magen David. Al ha'torah v'al ha'avodah v'al hanavim v'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likedusha v'limenucha lechavod u'letifaret. Al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umvarechim otach yitbarach shimcha befi kochai tamid lelam vaed Baruch atah Adonai. Mekadesh HaShabbat. Turning to page 340, we'll rise as we return the Torah to the Ark. Page 340. Yehalelu et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado, odo al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, tehillah lekol asidav, Livnei Yisrael am kerovo. Alleluia, Alleluia. Page 346. Ki lekach tov natati lachem, torati al tazovu. Eitz chaim hilam hakazikim ba, vetom kehamiushar, delakeha darchenoam, vekol netivoteha shalom. Ashivenu Adonai eleka v'nashuva Kadesh, Kadesh Yameinu, Kadesh Yameinu kekerem. Amen. You may certainly be seated. Said a few moments ago that we read this morning from last Torah portion in the book of Exodus.
Parsha's name, Pekude, and commentators for a long time have been puzzled by the material, not only in this week's Torah portion, but also in last week's. I also told you commonly they're read together. Why puzzled? Because largely what we read last week and this week is a rehashing of information that we read a couple of weeks ago. The general assumption when studying Torah text is that the text is going to be terse, so it chooses its words carefully. We talked about this a little bit in the Torah study class this morning. And the language in the Torah is stripped down, minimal as possible. So the commentators wonder, why would the Torah, usually so concerned with keeping its language short, terse, minimal, why would it all of a sudden repeat a whole series of verses, information that it's already reported to us? Just want to illustrate it to you for a moment, give you a sense of how repetitive the text actually is. So I'll read you a snippet of a section of Torah from last week's Torah portion, which was Vayakel, and then I'll read you a little bit from Parshat Truma, which we read a couple of weeks ago. If you're following at home, you want to read along with me, you can find it. So the Vayakel text is Exodus 35, it's verses 4 to 9. Here's how it goes. Moses said further to the whole community of Israelites, "This is what the Lord has commanded. Take from among you gifts to the Lord. Everyone whose heart so moves him shall bring them. Gifts for the Lord, gold, silver, and copper, blue, purple, and crimson yarns, fine linen, and goat's hairs," goes on. And then you go back to Parshat Truma. Again, we read it a few weeks ago, and you'll hear it's almost identical, the language. The Lord spoke to Moses, saying, "Tell the Israelite people to bring me gifts. You shall accept gifts for me from every person whose heart moves him. These are the gifts that you shall accept from them: gold, silver, copper, blue, purple." It's almost literally word for word, exactly the same. So commentators don't understand, why is the Torah being repetitive? Usually, again, it would never do that. Same colors are repeated, same ideas, same technical specifications given. Now, of course, as you may expect, Torah commentators have an answer to this problem that they encounter, and the best explanation, the best known explanation, is that the first time around, so a couple of weeks ago when we're reading the material from Parshat Truma, first time around, what's going on is that God is giving the commands to Moses and telling Moses what needs to be done, how this tabernacle will be constructed. And the second time around, last week and this week's Torah portion, everything that God told Moses to do is actually being done. Okay, so like a couple of weeks ago, God said, "Moses, you will do this." And then last week or this week, it said, "Moses did this." That's the classic explanation of this. And actually, the language of the Torah supports this, because often the verbs a few weeks ago giving Moses the instructions are future tense verbs, and the verbs that you encounter last week and in this week's Parsha are past tense verbs. So it makes some sense. But there's another explanation that I'd like to explore with you just for a few minutes this morning, and it has to do with the one narrative that lies between these two sections. So again, a few weeks ago, we read all the commands and how the tabernacle should be constructed. Last week and this week, we read about the construction of the tabernacle. The narrative that lies between those two sections is what? It's the sin of the golden calf, okay? So all the tabernacle information, the sin, here's the chronology. It would basically be like this. God gave Moses the instructions for the building of the tabernacle. Then the Israelites sinned by building not the tabernacle, but the golden calf. And then after the sin, the instructions for the tabernacle are repeated. That's the chronology in the Torah. So you can think about maybe in this way. There are certain events that occur that are just life-changing events after which everything else is completely different. Everything else is completely different. And the building of the golden calf was one of those events. Before that happened, there was a certain understanding of how things were going to work. There was a certain expectation that God had in terms of how the people would behave and be loyal. There were expectations that Moses had in terms of how the people would relate to Moses and how the people would be in relationship with God. And there were expectations the people had in terms of how Moses was going to lead them. But when the people built the golden calf and then also worshiped it, everything changed.
And they had to, essentially hit the reset button to start over and rebuild their understanding of how things were going to work. Everything was different. Moses didn't have the original tablets anymore, for example. He had destroyed the original tablets, so there's a second set now. God, after the sin, was no longer going to be a regular presence in the Israelite camp. So instead, God will be represented from this point forward by the pillar of smoke and by the pillar of fire. You having trouble hearing, Art? Okay. Anyone else having trouble hearing? A little bit? Okay, let me try this. How's that? So again, after the golden calf, everything is different. Maybe I just end the sermon right there, now that you heard it, right? So really what's happening is you're building a tabernacle after the golden calf for what it will mean to be in relationship with God in a post-sin world. In a post-sin world. Everything was different because of what had happened. And there are certain events, if you think about it, in history that work exactly the same way. After the Second World War, everything was different. After the Second World War, everything had changed. For Jews around the world, after the State of Israel was founded in 1948, everything was different. The world has been a different place since the Berlin Wall came down in 1989. That was one of the events before and after. It's a different world. And by the way, less historical in nature, but world-changing nonetheless. Everything changed when Steve Jobs walked onto a stage in San Francisco in 2007 and introduced the iPhone to the world. I mean, it's a different world, pre-iPhone, post-iPhone. It's a totally different world. And what people are wondering right now, watching the events unfold in the Ukraine, is whether this will be one of those moments. Is it going to be different before this than after? Will we look back 5 years, 10 years at Russia's invasion of the Ukraine and know that the world was changed forever by this moment of history that we're experiencing right now? I don't know if you read David Brooks, columnist who writes for the New York Times, and this week he argued precisely that the world will be a different place forever because of what's happening right now. But he takes an interesting turn in his argument, and he says it's not going to be different because new understandings will grow out of today's events. Rather, the world will be different because old values that had been forgotten and set aside over the last decade will be rediscovered and embraced in a way that we have not seen in a long, long time. Values like freedom, democracy, leadership, patriotism, national unity, they've all been on display in the Ukraine, and the world's watching, and as we watch, we are remembering how important those values were, at least at one time, to us here in the United States, and it's happening in other countries as well. And we're beginning to think about how we can reclaim those same values in a new way moving forward. It's happening all over the world. Right now, think the world is unified in a way right now that I would argue it has not been since 9/11. Since 9/11. People around the world are inspired by what's going on in the Ukraine, by the Ukrainians, seeing in them the potential for greatness and courage and sacrifice and goodness that we once saw in ourselves, but maybe we have forgotten. And if that feeling stays with us, and if those values continue to resonate in our country and in other countries around the world, in the hearts and souls of people everywhere, then the world really will be different after this than it was before it. Sure, you remember the great line from Dr. Martin Luther King's speech, "I Have a Dream." Washington, the March on Washington, the year was 1963, and he said in that speech, "We will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream." That sentence embodies the ideal we are seeing lived in the Ukraine right now today, and it is inspiring everyone in the world and maybe even changing the world. If we can embrace that change together with our brothers and sisters in all places,
with freedom and dignity and hope for all, the world will be transformed, and God willing, should only be for the better. Shabbat Shalom. Musaf service begins page 374. 374, Chatzi Kaddish before Musaf. יתגדל ויתקדש שמר הבא, ילמד יברא קירותי וימליק מלכותי, וחיי כל בימי כל ובחיי לכל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמר רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבקתה ונקמתה, דמירן בעלמא וימרו, אמן. Page 376. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מקיים את מטריו להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד מקיים מתים, ברחמים רבים צומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עבר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מקיים המתים. Page 378. נעריצך ונקדישך כסוציח סלפי קודש, המקדישים שמך בקודש. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, ושרתיו שואלים זה לזה. איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו יפן
ברחמים ויקונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו Uavinu, ומלכנו Umalkenu, ומושיענו Umoshienu, והוא ישפיענו Behu Yashmienu, ברחמיו שנית Berachamav Sheni, לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. continuing with quiet prayer. שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום
יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. יתגדל ויתקדש שם ידבה, ילמד יבדק ידותי וימליק מלכותי בחיי כלנו וימי כלנו וחיי כל בית ישראל, עגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה ולכל אלה מן כל ברכתה ושילתה ושבחתה ונקמתה דם ידן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל כבוד ונבט לכל ישראל כאדם ובהון בשמיים ואמרו אמן. יהי שלום רבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ועשה שלום בממר הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Page 400, Enk Eloheinu. Enk Eloheinu, Enk Adonenu, Enk Malkenu, Enk Moshienu, Mik Eloheinu, Mik Adonenu, Mik Malkenu, Mik Moshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עצרנו כגויי ארצות, ולא שמענו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגול עלינו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתקעים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו וגביהם מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשב אותך אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. הכתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם עד, ונאמר, והיה
Shemo Echad. Pause at this time to offer condolences from the congregation to members of our community who have been bereaved during the past week. This week to the family of the late Neil Samuel Berlin. In solemn testimony to that unbroken chain of faith that we believe links us one generation to the next, those who are in mourning, anyone else if you're observing Yahrzeit, will you please rise? Mourner's Kaddish, page 410. 410, Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon u'b'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala v'zman kari v'imru Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach la'olam u'lalmei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemei dekudsha barichu. Laela minkol birchata, v'shirata, tushbechata, v'nechemata, da'amiran bi'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael, v'imru, Amen. Oseh shalom b'imrumav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'imru, Amen. May be seated. The congregation extends a mazal tov. Congratulations to Nancy and David Selman on the birth of their grandson, Theodore Bernard Selman. Great-grandmother is Pearl Imber. Mazel tov, Pearl. Schedule of services for the remainder of the weekend. This evening, Mincha Marav Havdalah services online only beginning at 6 o'clock. And tomorrow, Sunday services in the morning, 9:15, tomorrow evening, 5:30 p.m. And we'll conclude, Cantor. We're going to sing Adon Olam to a melody that I don't know if it's ever been done to before. That's kind of my specialty, of course, but this is a little different. This is the national anthem of Ukraine. Adon olam asher malach beterem kol yetzir nivra le'ed nasa bechefzo kol azai melech shemo nikra ve'akadek yiklot hakol levado yimlok nora ve'hu haya ve'hu hove ve'hu yeh ve'tifara ve'hu echad ve'en sheni lehamshilo lehakbira ve'lireshit ve'litaklit ve'lo ha'oz ve'hamisra ve'hu eli ve'chai go'ali ve'tzur chevli ve'yetzala ve'hu nisi u'manos li menat kosi be'yom ekra be'yado afkid ruchi ve'et ishan ve'ahira ve'imruchi geviati Adonai li ve'lo ira. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha. May the Lord bless you and protect you. Yair Adonai panav elecha v'yichuneka. May the Lord show you kindness and be gracious to you. Yisa Adonai
פניו אליך, וישם לך שלום. Bestowing favor upon you, granting you peace. Amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom.